Habari za asubuhi. I do hope that you are doing well. You are all fine. Na mnaendelea na shughuli zenu za kawaida nyumbani na hapo ulipo. Na kwa kweli this is another session, session number 6. Na we remember previous we had the session number 5 ambayo ilikuwa inaongelea zaidi juu ya characteristics of group number 1 na uses zake, na kwa kweli tuliangalia vizuri na hopefully kila mmoja pale alielewa, ambapo limuona sodium, potassium na wenzake, and that is alkali metals. Na kitu ambacho nilikiona pale kikubwa, they are more reactive, wana react sana. Uses zake uliona ni nyingi. We are making the IV fluids to replace the elements in the body kwa kutumia hizo group 1. So today we are going to look on group 2 elements. Katika group 2 elements in pharmacy tutaangalia wale elements like magnesium, calcium. Of course there are many in group 2, lakini utaweza kaona paka barium, strontium and also radium. These are elements in group 2, na kwa kweli wana much important in pharmacy. Utagundua kuna dawa nyingi sana tunatengeneza using group 2 elements, na I will mention few of them, lakini ni muhimu sana wewe ukaielewa hii group 2 elements because they are very important kwa katika mazingira yetu ya pharmacy. So we'll be referring to different elements. Don't forget that one. We know na unakumbuka from periodic table, form 2, form 3 ulijifunza vizuri on group 2, though kuna elements kama strontium, barium na radium hawa ukuwaona, lakini uliona kama beryllium, magnesium, calcium au ulijifunza vizuri. So we have the physical and the chemical characteristics of group 2 elements, where we have the starting with the physical characteristics, na baadaye tutamalizia chemical characteristics. So in physical characteristics ni namna ya kuweza kuelewa group 2. And remember we said, na tulisema zamani hizo huko kadogo huko chekechea matumbuazi hujajua kuvaa vizuri wala kung'aa, tulisema group 2 elements those days they never found combined in nature. Wao mara nyingi wanapatikana kila mtu peke yake, never found combined in nature. Lakini pia you remember they have valence of 2 electrons. Remember group 1 ilikuwa na valence 1, this is valence 2. Kwa tafsiri yake all elements in group 1 wana outermost 1 electron in outermost shell, and this give them the valence 1. And in group 2 ukiangalia they are in their outermost shell wanakuwa na 2 electrons, so this giving them 2 valence. Ability of them to combine, kama unakumbuka the meaning of valence, the ability of that element to combine in group 2 ni 2. So wote wanakuwa na valence 2. Lakini you can see melting at high temperature, extreme high temperature. Lakini group 2 elements of course they have high ionization energy compared to group 1. You can see here, na reason is simple. If you remember the reason kwenye introduction of periodic table, kama unakumbuka nilikwambia kama what is ionization energy? That ability of energy needed to hold electron from the outermost shell kuja kwenye nucleus, kuwavuta wale electron kuja kwenye nucleus. Sasa if group 2 element wana electron wawili nje na group 1 ana electron mmoja, maana yake group 2 watahitaji energy nyingi kuvuta wale electron wawili kuletwa toward the nucleus, na ndio maana tunasema ionization energy ya group 2 is higher compared to group 1. Kwa hiyo group 2 kwa sababu ana element wawili nje wanavutwa wote kupelekwa kwenye nucleus, wakati group 1 ana element mmoja tu ambaye anavutwa kwenda kwenye nucleus. Kwa hiyo energy ambayo anatumia kuvuta element wawili kuja kwenye nucleus is quite different with the energy needed to pull only one. Nilikupa mfano, wewe una tubinti tuwili, kamoja kako maabara, kengine kako DPS hapo nako. Imagine unavokavuta na kengine labda kawe hata nyumbani Kitabu, Garika na wapi.
Remember, you want to hold huyu wa maabara, unataka kuhold wa pharmacy, unataka kuhold na yule wa nyumbani, utatumia energy ya maneno au pesa au wherever au hasira kuwa hold wote waje kwako, wakati huyu ambaye anaye mmoja ambayo yuko maabara anatumia just a small energy kuweza kumhold, kwa sababu hana competition, anajua this is mine and I will go there anytime. Lakini wewe unakuwa na wasiwasi, mimi nikitoka kabla ataingia mwingine, so let me provide, that is what happening in electron. Kwenye outermost shell kuna electron wawili, kwa wanahitaji nguvu kubwa kuliko kwenye electron mmoja. So ionization energy also decreases down on the group. Kama unakumbuka hata kwenye group 1 ilikuwa na decrease down on the group, and the reason here unaikumbuka vizuri because unakuwa unaongeza number of shells, kwa hiyo electron wanakuwa mbali away from the nucleus, kwa lazima itapungua. They have higher tendency of ionizing, of course tutakuja kuona. The metallic characteristic increases from top to down. Kwa hiyo ile metallic characteristic inaongezeka inavyoshuka chini. And also you can see here most beryllium compounds and the halides and some magnesium compounds rather than ionic nature. So this table will give you the highlights na simple properties, physical properties of this group 2 elements. Utaangalia we have the symbol hapo juu, tuna beryllium, magnesium, calcium, of course strontium, beryllium and radium elements. Tuna symbol, tuna atomic number, you can see beryllium ina atomic number ya 4, magnesium 12, unaweza kaendelea, atomic weight, orbital, electron, zote hadi atomic radius you can see, na unaweza kujua ina increase au ina decrease down the group. So this table ita summarize, na this table hadi electronegativity you can see here downward is hadi ionization potential. So this table always huwa inakuwa na maswali. Try to understand this table, try to discuss this table na rafiki zako na wapi, na uulize maswali because I always take maswali from these tables. Yaani na kuchanganya tu kidogo kwenye hii table umeshaumia. So lazima uielewe. Naweza katoa swali la essay hapo kwenye hii table, naweza katoa swali la lolote lile kwenye hii table. Please understand this table. Nikikuuliza magnesium na beryllium, niambie kuhusu ionization energy, niambie kuhusu electronegativity, what will happen and why this one is decreasing, why this is increasing. Uwe na reason. Kwa hiyo angalia sana hapo. Pia tuna chemical characteristic of group 2. Chemical characteristic now here you can see in group 2 include the most element in group 2 wana reduce hydrogen gas to form ionic hydrides. Remember, andika hapo magnesium for instance ina react na hydrogen gas, unakuja unafuata magnesium hydride. So that is what is happening in group 2, yani group 2 elements. We have somewhat less reactive than alkali metals. Tumeshasema alkali metal is most reactive. Hawa ni less reactive compared na wale pale due to the high effective nucleus charge now and the small size group 2 elements are strong reducing agent. They are strong, kwa hiyo uka compare na wanapoform hydride wa group 1. These are strong reducing agent. The alkali earth metals reduce oxygen to form oxides. Hizo unazifahamu. For instance, we have calcium hydroxide, magnesium hydroxide, beryllium oxides, strontium oxides, barium oxides na mambo mengine. Lakini remember, magnesium and the beryllium, this form oxides at elevated temperature. Lazima uwe umepasha kidogo. Lakini calcium, strontium, barium, this form at room temperature. Wao wakutana tu na oxygen at room temperature na form oxides. We have magnesium also this react of course with aqueous solution, acid aqueous solution, wana liberate hydrogen gas. For instance, magnesium, you can see magnesium is solid in a react na hydrochloric acid which is aqueous, unapata magnesium hydroxide, magnesium chloride na hydrogen gas imekuwa liberated inaenda kwenye hewa. We have the reactivity of this now alkali. This one of course you can see the larger metal reduce water to form hydrogen gas, lakini beryllium does not react with the water. Unaweza kuona magnesium reacts solely with the steam. Lakini kikubwa zaidi here I want to bring you now in uses. Sasa tumeona physical characteristic of group 2
na at least is few chemical characteristic of group 2, na wao utaweza kupitia more and more and more and more. Lakini uses, we have physiological use of group 2. For instance, we have magnesium and calcium, ambazo mara nyingi magnesium and calcium, these one are very important in transportation of material in and outside the cell. Cell iko pale, inahitaji kupata material from in kwenda out au out kwenda in, inategemea ni magnesium na calcium. So this is very important. Lakini pia calcium physiologically inafanya kazi nyingine pia kwenye mifupa. Magnesium and calcium are also very crucial for normal function of the heart, kwa sababu inategemea exchange of the heart. Calcium akitoka nje, magnesium akiingia, moyo una contract na kurelax. Kumbuka hapo kutakuwa na potassium na sodium, ambao potassium na sodium wako kwenye group 1. So group 1 na group 2 wanashiriki kwenye muscle relaxation and the contraction of the heart, ambapo wewe moyo wako unaweza kusukuma. Calcium anatoka, sodium anaingia, au potassium anaingia na magnesium anatoka, tayari moyo una contract. Na mtu akiwa na deficiency of calcium, mara nyingi moyo unashindwa kupump. Ndio maana akiletwa mtu amezimia hospitalini, tunawapa ya IV fluids. IV fluid mara nyingi tunawapa ring lactate. Ring lactate mle ndani yake utakuta kuna magnesium, kuna calcium na kuna sodium, kuna chlorine. Lengo lake uweze increase calcium, sodium and the magnesium kwenye heart and the potassium, ili moyo uendelee kupiga. So you can see is very important, is crucial rule, very important. Vinginevyo anafariki huyu mtu. Ndio maana akifika tu hauanzi kumpa Panadol. Anafika hospitalini ameshazimia, what you are doing cha kwanza ni kumpa IV fluids. Sodium chloride and also magnesium chloride, ama unaweza kumpa calcium and whatever. We have also preparation of pharmaceutics, of course, where we have, unaweza kaona antacids nyingi. Kama una madonda ya tumbo, we are sometimes giving you magnesium trisilicate, vidonge unatafuna, nipe magnesium unatafuna. Magnesium preparation kama antacids, yale maresa gel, mucogel, LOCD, yote hayo yanatumika, yanakuwa yameandaliwa kutumia magnesium ama calcium hydroxide, ambao ni basicity. Lakini pia we have the medical analysis and diagnosis, where we can apply this one for analytical preparation. So these one are uses of group 2 elements. They are very important. Group 2 elements na group 1 elements are very good in our body, very good, because tunahitaji elements hizi kuweza exchange, moyo uweze kupiga, nini uweze kuflow na kila kitu. I wish you all the best, na naomba mpitie vizuri this session na muielewe. Mungu awasaidie. Ninachosisitiza, please to discuss kwenye group. On Friday nimeingia kwenye mfumo to discuss. Nimediscuss na mtu mmoja, si wawili. Mnani let down, mtanivunja moyo. Nimetafuta namna ya kuwapa video lectures. Please jitahidi tushiriki pamoja. Kwa wakati wa discussion, tukisema discussion ni saa 8, ni saa 10, tuingie wote kwenye mfumo. I love you all, na mimi najua mnanipenda, kwa hiyo mtaniangusha. Mkiniangusha kwa kweli mtasikitika sana. Lakini naomba kupitia kauli yangu hii tushiriki wote kwenye discussion. Tushiriki wote kwenye discussion. Nafurahi pale napo chat, kama kipindi fulani chat na watu wengi wanauliza maswali, wanajibiana wao, nafurahi. So please jitahidi sana tuweze tushiriki wote. Otherwise nawapenda wote, na watakieni masomo mema na muweze kuelewa. Asante.